Varmt välkomna till Postmuseum. Jag heter Karin Hübinette och kommer leda samtalen här idag. Det är fullsatt, vilket är väldigt härligt, men det betyder att finns det lediga stolar så kommer någon behöva sitta där. Sitter ni bredvid en ledig stol så lyft en hand. Så ser de att det finns platser, om ni som står i dörren. Det finns platser. Ja, bra, ni löser detta. Vi ska prata om vad som krävs för att vi ska ha fungerande transporter i händelse av kris eller kanske till och med krig. Och vilken roll transportsektorn spelar för totalförsvaret. Och förstås vad vi kan lära oss av Ukrainas erfarenheter. Men allra först så vill jag välkomna PostNords vd och koncernchef Annemarie Gardshol. Ge henne en varm applåd. Varmt välkomna och välkomna till dagens seminarium om ett paketliv i krig och fred. Väldigt glad att se så många här från det som då ska representera totalförsvaret. Vi har Försvarsmakten här, men också väldigt många representanter ifrån civilförsvaret. Vi har myndigheter, vi har politiker, näringslivet med flera. Och det här seminariet är också en del av PostNords samhällsagenda som vi då kallar för framtidspaketet, som är då en mötesplats för att diskutera frågor inom e-handel, företagande men också då beredskap. Och jag skulle säga att post och logistik, det är mer än transporter. Det är det som håller ihop ett samhälle. Det skapar kontakter, det skapar trygghet. Det får vardagen att fungera. Även när omvärlden kanske ser lite annorlunda ut. Och med postens 400-åriga historia så har ju vi naturligtvis varit igenom ett antal kriser och krig. Och spelat olika typer av roller. Under första världskriget så var Sverige ett väldigt viktigt transitland för brev mellan öst och väst. Och det var stora flöden som transporterades genom Sverige. Under andra världskriget så hade den finska fältposten en väldigt speciell roll. Utgick ifrån Helsingfors och med specialfrimärke så kunde man då nå ut. Och det här tycker jag ändå är två exempel som visar på vilken roll posten då kan spela i den här typen av svåra tider och framförallt fungera som en livlina. Och då tycker jag ukrainska posten som jag har här idag är ett väldigt bra exempel på en sådan livlina. De har fått tagit på sig en helt ny roll i den situationen som just nu pågår i Ukraina. De transporterar såklart brev, paket, men det är också olika typer av förnödenheter, livsmedel och annat, läkemedel under väldigt speciella omständigheter och ibland under direkt fara. Och de når ut till hela landet, de når ut till glesbygden, de når ut till människor som har ett behov av pengar eller vad som må vara. Och de säkerställer att kontakten kan upprätthållas mellan människor, mellan företag, mellan samhällen och faktiskt med resten av världen. Och framförallt om man har lyssnat på Oksana så förstår man att den ukrainska posten representerar hopp. Och de levererar det här hoppet som jag sa under väldigt svåra förhållanden. Så jag tänker att deras insats är en påminnelse lite om den här betydelsen som posten kan ha. Både i praktisk handling men också då lite mer symboliskt i dess natur. En viktig utgångspunkt för totalförsvaret är ju också att dra lärdom av erfarenheterna från Rysslands invasion av Ukraina. Så därför är jag väldigt glad att vi idag har då Oksana Yakovleva från ukrainska posten här som vår hedersgäst. So thank you very much for joining us here today and thank you for making the trip all the way from Ukraine to come here. I told you yesterday that a few weeks ago the postal branch of the UN gathered, and that is a representative of some 192 countries. And they all gathered for a few days in Dubai, and Igor was there also. And I think it was quite remarkable that the representatives from the Russian delegation stood up in front of 192 countries in a UN session, basically saying that the Ukrainian post is a legitimate target
for the Russian army. So you are basically a target for a Russian attack. Yeah, and that basically was stated in front of 192 countries. Kriget då i vårt närområde och det förändrade säkerhetsläget som nu har i Sverige har ju gjort beredskap till en fråga för hela samhället. Och kravet på oss är väldigt tydligt. Vi ska klara oss i 2 veckor i händelse av krig. Och där är ju logistiksektorn en väldigt kritisk del. Och vi vet ju att det som fungerar i vardagen brukar också fungera i kris. Och det är en viktig del av totalförsvaret. Men vi ska inte heller bygga parallella system. Vi måste få en helhet som fungerar och vi ska bygga ett robust system. Och vi ska inte bygga ett lapptäcke av beredskap. Vi ska bygga ett nätverk av beredskap. Och för oss betyder det här att beredskap och affärsmässighet går väldigt mycket hand i hand. Och vi har integrerat nu beredskapen i vår dagliga verksamhet med allt ifrån planering och vi tar också särskilda åtgärder kopplat till transporter och informationssäkerhet naturligtvis. Och när kriget bröt ut i Ukraina så var vi det första postbolaget i världen som då stoppade leveranser till Ryssland och Belarus. Och det var för att leva upp till vår andel av sanktionerna. Vi var snabba ut med att krigsplacera vår personal. Vi har löpande dialoger med PTS om hur vi ska jobba med ytterligare robusthöjande åtgärder då i vår verksamhet. Och det tänker vi kanske kommer att prata lite mer om senare. Jag tänker också att varje tillfälle som uppstår, varje kris som uppstår är en möjlighet till träning. Det är också en möjlighet att ta med sig lärdomar och stärka sig för nästa situation. Och den bästa beredskapen är ju den som faktiskt fungerar varje dag. Men att skapa en beredskap kostar också rent finansiellt. Och delar av detta tar vi hand om och delar av detta tänker vi att andra tar hand om. Och delar av detta kanske måste också staten täcka upp för. Och vi behöver en gemensam spelplan och vi måste förstå hur vi ska samverka tillsammans. Därför hoppas jag att det här dagens samtal ska ge inspiration till konkreta idéer som då kan stärka den här samverkan och att vi kan lära oss varandra och ta med oss de erfarenheterna från ukrainska posten för att vi ska då kunna bygga ett totalförsvar som fungerar för Sverige, kanske för hela Norden, i fred, i kris och i värsta fall i krig. Så varmt välkomna and welcome to you, Oksana. Tack Annemarie. Du kommer tillbaka lite senare med panelsamtalet, men bara lite kort. På en generell nivå, hur rustade tycker du att vi är i Sverige inom logistiksektorn för att klara den typen av utmaningar som Ukraina har tvingats hantera? Ja, jag tycker att vi är mycket mer rustade idag än vad vi var för kanske 2-3 år sedan. Jag tror att vi har en bättre förståelse av vad som kommer krävas. När man hör på Oksana och när man hör om deras erfarenheter så förstår man också att det är svårt att vara beredd på allt. Och då tror jag mycket att träning och övning det ger ju färdighet och jag tror att när man tittar på den situationen så kan man bara konstatera att det gör vi för lite av. Tack så mycket Annemarie, du kommer tillbaka senare och som du sa, den här dagen är också tillfälle för nätverkande och utbyte av erfarenheter och det kommer ni ha tillfälle att göra. We are in the midst of preparing ourselves for challenging and serious crisis. But how would we cope if an actual war breaks out? What would it take to adapt? What kind of changes, new cooperations and ways of working are necessary to fulfill your public duty, all the more important if your country is at war? These are all experiences that Ukraine has been forced to make. And it's a great honor to welcome Oksana Yakovleva, Head of Logistics at Ukraine's National Post. Please give her a warm welcome. It's so great to have you here. It's a true honor. Morgan. I think most of us think on a national post service as a rather peaceful, safe public service organization, but that has dramatically changed in Ukraine. And you've sent us some pictures in advance. So please, can you describe something of your new reality? Yeah, actually, first of all, good morning to everyone, and thanks for invitation. I do say all the time that it's
better to be prepared for all these scenarios. I will share some practice and will be happy to share more during Q&A sessions and after this session with all of you. But hopefully the majority of this practice maybe you will not need. Annemarie already mentioned this fact that Ukrainian post facilities and all our infrastructure and actually all our people official targets and proof targets for all the shellings, bombings, whatever. And it doesn't matter which size of infrastructure you have or how close you are, or are you delivering something from military, or you are just delivering foodstuff and medicines and letters and some parcels to population. It doesn't matter. So doesn't matter what you do, you are the target. And the picture of this vehicle, unfortunately, this is the recent event we had in Donetsk region. This was like 12 kilometers to active frontline. Normally we limit, we have the segments where we still make the services and where we stop to make the services and we don't enter this area. This was still allowed area by our military services, and this is one of our 2,000 mobile offices, we call it. We use these small vehicles which are fully equipped with all the stuff which can be used by people, not only by us as postal operator, but by people. So that we have this internet connection there, we have Starlinks in each of these cars. Why do you have Starlinks in the cars? Exactly for internet connection, because you will not have coverage of for mobile operators in this area. And to give people a possibility to communicate. To communicate, to call maybe to your relative, to inform that everything is okay, maybe to consult with the doctor. Again, just to find out something with your bank, whatever. So this is Starlink, this possibility to charge your phone, this is a possibility to get your pension or some social payments. This is the possibility still to pay for utilities, to buy some food stuff, to buy some medical pharmacy goods, etc. And what we do, we activated and we practice lots of security protocols. I'd just like to start with, when we have more pictures here, but when the war broke out, how prepared were you? Could you give us a picture of, did you have any plans and did they work? Or what was the reality? Yeah, Karin, we had lots of, I would say, continuity planning and security protocols which were activated. I would say some of them worked, some of them didn't work. Some of the protocols we discussed with colleague from Ica helped us from the period of COVID times. So like when people are working from anywhere, this helped us a lot. Some military protocols we had as well. We were prepared, for example, for this mobility offices implementation, so that in case your infrastructure is hit, then you need to stay mobile. And as much mobile you stay, then you can stabilize and you can recover your services very quickly. But how was the situation for the employees? Did you have time for any sort of training, or how did it work? I would say definitely we were not prepared for the full-scale invasion as it happened in 2022 in February, mainly because we didn't expect that Belarusian area will be used to so actively enter the country as well. We were not prepared that Mariupol, Kherson regions will be occupied so quickly, so that actually some of the protocols were prepared, but we didn't have the chance to activate them in some areas. That's
as well, unfortunately, lessons learned that the more you are prepared for any unthinkable scenario, the better your people and you are trained as well. Could you imagine that the postal service would become a military target as it is today? Never in my life. I think that's the new experience, actually, yes, that normally I would say that during this full-scale invasion, we have seen that lots of globally introduced rules, organizations, any structures, they proved not to be effective because a lot of rules, a lot of norms were just broken. And we can see a lot of evidences, unfortunately, that Russia is doing it quite regularly to prove that they can do whatever they want. And you described, and Annemarie also mentioned, all the additional services you now are providing to the citizens as food supply, medicine supply, pensions, Starlink for communication. Was that a self-evident task for you to take on? I mean, it's quite a bit far away from just letters and parcels. Actually, no, of course it was not self-evident, especially at the beginning. But at that period of time, this first few weeks and first months is the most important period. And that was the period when everything was closing very, very quickly. Like banks, ATMs, machines were empty, fuel stations stopped or attacked again. And it appeared that we were the only one on the road at that period of time. So that was not self-evident, but it worked, and it still works a lot, helping people to stay connected. We are like not a logistic network, we are like a lifeline, yes, to a lot of these pre-frontline areas and to these people. Normally as well, we are the first one to come for deoccupied areas. And it's very important, I would say, for people that when we are coming, when they see our cars and people, for them it's a proof as well that state still exists. That it's not only logistics is coming or parcel is coming, that because people on occupied area, they are deprived of any information, because they don't get any news from Ukraine. It's not possible. And then when we are coming, we are proving that we are fighting, we are staying, we are resilient. So that's also like important social role. And we discussed yesterday with Annemarie that these social services, they become immune system of the nation under attack. So it's strengthening the resilience, you would say? Yes, yes, I would say that. But for your employees, I think you have about 40,000 employees? 30,000. 30,000. More than 30,000. Was it self-evident for them to take on this task, being a military target, actually risking their lives? They're not in the military service, but still ever so dangerous. Again, I would not say that something was really self-evident, especially at the beginning. Though I would say that, first of all, every success, what we are sharing, and not failures and successes, we are sharing everything, because from failures we learn a lot, I would say. That's the biggest learning point for us. But successes finally we also have. And the biggest success and the biggest driver of this success is, where and will be our people. And the will really to stay, to perform this role is coming exactly from people's side. It's not that we are as managers coming and say, come on guys, we need to do this or that. That's exactly this very important, not top-bottom, but bottom-top initiatives which people are doing. People are even sometimes giving us some life hacks that, come on, in Kherson, for example, we have done this and this and that.
And even this making this camouflage network for our vehicles, we have got this idea from our people. It was not my decision, for example, but they sent me some photos saying that, Oksana, we have nice practice. We agreed with some military guys as well and some volunteer funds that, you know, Kherson is the south of Ukraine. And for example, during summer period, we don't have almost leaves, like green leaves on trees. It's almost like gray a bit yellow. And then we're changing these camouflage networks, which are covering the vehicles, depending on the season. And then it's working. For example, when you have dozens of drones in the air, then actually you can still like be not so visible, and you can hide and you can wait a bit and then continue your work, so that people are really very, very active in providing these solutions and finding these solutions. But we see on these pictures devastating destruction of vehicles, buildings, postal offices. How do you cope when the vehicles are being shelled or houses being bombed? What kind of assistance have you had or have you been in need for? First of all, what we have learned again, that diversification is your driver of success. For example, we decentralized everything what we could. I have today in my management more than 3,000 vehicles of different types. These are owned vehicles by Ukrainian Post, but I keep them in more than 50 locations, so that you have really small automotive facilities which you can operate quite quickly. And then, of course, you will have higher mileage of this, like zero mileage, yes, when you have to reach the place of your services, but you need to cover bigger distance, but on the same time you are more safe, so that in case one of your vehicles is targeted and damaged, definitely you will need time to restore it, but then quickly you can rotate it and you can provide the next one. Regarding buildings, what we have done, and again, thanks to our international partners, we have got lots of help and support from other countries, jointly with European Bank of Reconstruction and Development and some of our partners. We have created kind of modular buildings, which again, they have air conditioning, they have Starlinks, they have specific platform which we can move them on the truck, and when your office is ruined. Maybe something like this. Exactly, yeah. That one. Here it is. So that this is this modular office we have, and we can from time to time move it. This one exactly is in Donetsk region, by the way. This is the destroyed office, and this is the replacement of the office, so to say. So that, yeah, we have for the moment approximately 50 of such modular offices, and they are traveling from time to time from this location or that location. And what kind of new cooperations have been necessary for you? You talked about foreign aid, but do you also have new cooperations within the country or with different branches? Yeah, that's as well, I would say, one of the biggest point for all of us to be prepared for, that you will never cope alone. That's for sure. And it depends not only on funding, your own funding, but better, of course, to be prepared on your own side as well. It's very important to be prepared to coordinate, cooperate, communicate with all the municipal services, with military services, so that actually what we do for the moment, we have daily connections
I have daily practices in the morning, even today, that we coordinate, especially with these high-risk territories. We coordinate where we can go, where we are not able to go, so that every morning and every evening our dispatching services, we are changing the routes, for example. Then coordination with police, coordination with emergency services, coordination with international funds. That's really huge help, huge support which you will receive. And it can be both. It can be money, it can be some really technologies which you get. It can be really cooperation, that we are the source of technology, but in some European countries close to Ukraine, we have already the production where these goods are produced, and we are just using it and rebuying it from other countries. Would you say that this kind of cooperation with different services, were you used to that before the war, or did you have to start sort of from the beginning? Yeah, from Did scratch. you from scratch? Yeah, and how's that? Unfortunately, from scratch. In our case, unfortunately, from scratch. And that's what I say to all our partners and to all our neighbors, and in UPU meetings we say about this a lot, that other countries are lucky to have this time to prepare and be prepared to cooperate. And we are all working in supply chains which last already almost 5 years, even more than 5 years, are significantly tested, so that the more we analyze and the more we deeply and widely understand who is impacted by what, and which suppliers also are impacted, and how they manage their risk, how we manage together all our joint risks. That's as well helping a lot. Unfortunately for Ukraine, yes, we started from scratch. So it's our newly, I would say, a newly achievement that cooperation is really a key success factor. Please stay on, Oksana. I will broaden the discussion a bit with inviting our other guests on stage. Oskar Jonsson, Associate Senior Lecturer at Swedish Defence University and Senior Associate Fellow at NATO Defence College, and Per Bolinder, Head of Division for Civil Defence at the Government Office. Please give them a warm welcome. And at the end of this discussion, we'll open up for questions, so please remember that. First of all, Per, I think you'd like to address something from the government's part of view regarding Ukraine, please. Well, thank you so much, and thank you, Oksana, for this presentation of your experiences. It's generally extremely important for all of us in all preparedness sectors to take in this experience that you have now from Ukraine when we work with our total defense and our preparedness. And I think this is going on in most preparedness sectors, and I think this was a very good initiative from PostNord to host this seminar. And just to put it into some context, of course, we see right now how Ukraine is defending itself against armed attack. But at the same time, we are already in sort of a situation in all the West, where we are now, right now facing a hybrid threat situation. And at the same time, we are preparing for armed conflict. And we are trying to keep our deterrence to avoid armed aggression. So if I could start with just a few general lessons from what you said, Oksana, I think it's important to take away from your presentation that, first of all, Russia is a state that uses military power, of course, to impose political goals. As you can see here from the presentation, it's a state that do not hesitate to target civilian infrastructure. It tries, of course, to demolish important societal functions, and the goal is, of course, to try to
break the resilience and to break the willingness of the population when it comes to defending their own country. And it's also very clear that the Russian Federation has no respect at all for international law, humanitarian law, to sort of distinguish between civilian and military targets. So this is a situation that you face right now in a wartime situation, and it's also a situation that it's important to bear in mind when we are right now in this hybrid situation with disinformation, cyber attacks, and also right now an ongoing sabotage campaign in Western Europe. So that's a few lessons that I think is valid for not just logistics and postal services, but all of our preparedness sectors now when we try to make this a robust total defense system that we are rebuilding here in Sweden and in our neighboring states. Oskar, we talked about the postal service and logistic chains as being military targets. Why would you say is that of importance for the Russian warfare? Why do they aim specifically for the logistic change and infrastructure? Well, thank you, Karin, and good morning, everyone. I think Oksana actually answered very, very well already, because it's not just about a welfare payment or such. It's representation of hope. And, I mean, wars are ultimately psychological. You don't blow up things and kill people just for the fun of it. You do it because there's a goal that you're seeking. And you're trying to impact someone else's psyche, really, to give up. And that's kind of the rationale behind, you know, making life as difficult as possible, taking away all the preconditions for civilian life, for the economy, because, I mean, all of those also ties into military capability and determination. And this is a way, and why this is a way, I think it's important because it's a function of Russian development of Russian strike capabilities. Since the war started, they've gone to start mass producing drones, missile-type drones, which gives the opportunity to strike a lot more targets. So the hardest targets have quite good, I mean, some of the best air defense capabilities you can, and then you have to strike other things. You go further out of the energy grid, you go further out of societal services. But they all kind of ties into, you know, some sort of theory of victory says, if we only make life as difficult as possible for Ukrainians, maybe one day they will give up. Excuse me. And would you say in this context that they have been successful in frightening society and citizens, or has it sort of made us all more determined and made us all more united towards Russia? Well, I think, you know, a little bit of both. If you look through the long arc of empirics for kind of these terror bombings, they seldom work. They're seldom delivering this quick victory that, oh, all of a sudden everyone gives up. Rather, empirically, they most often strengthen determination. But, you know, if you take opinion polls in Ukraine, for instance, and you ask someone, are you tired of war? People will say, yes. Do you want to give up everything to get some sort of peace? People say no. So you don't see a notable shift in that perceptions if we go from opinion polls. But it is, you know, and I think, you know, we need to see it in a kind of a sliding scale, you know. If you're making life, you know, uninhabitable from, you know, 10 kilometers, 20 kilometers, 30 kilometers, 40 kilometers, okay, and then you fast forward 3 years, then maybe you make it uninhabitable 60 kilometers, 70 kilometers. And in that way, I mean, from the Russian perspective, you're slowly pushing the boundaries. But no, there's been no, you know, great victory out of all of this. But it definitely increases suffering, and it increases costs, and you know, the psychological costs as well, of course. What do you say? Do you agree with Oskar, Oksana, that the determination is just as strong today? Yeah, I would agree completely with what Oskar mentioned. I would say it's like slow. What is the English word? This is like spreading, not depression, but actually that's like when people become a bit tired. Yeah, so that
in February 2026, it will be already 4 years. So that on one side, determination never is lowering, or it's just like we say in Ukraine that if Russia stops war, then for everyone it will be really release and finally coming back to normal life, so to say. But if Ukraine stops, then there will be end for Ukraine and for Ukrainian nation. So that on one side, determination definitely is on good level. On the other side, that yes, for civilians, this life level is decreasing and decreasing and decreasing. That's why it's like slow spreading of these completely uninhabited areas. That's of course influencing our mood, I would say, and our determination from time to time, because we would like, of course, the war to end as soon as possible, but we will fight as much as we can and as long as we can. Per mentioned also the cyber attacks or hybrid wars that is going on all over Europe and also affecting us. But how do you deal with that in Ukraine, and how much does that affect your ability to keep on doing your public service in this sense? Yeah, cyber attacks, it's I would say as well one of the important tools which they use. I don't know any company in Ukraine which, to bigger or smaller effect, was attacked. It's actually all the companies: Ukrainian Post, Ukrainian Railways, Ukrainian banking system. So any critical infrastructure, we are suffering quite regularly. It can be DDoS attack, it can be this GPS spoofing, it can be this phishing. So that actually, here again, I will come back to cooperation with our state security services. That's very important. We do it together. Regular trainings of our employees. Regular limitations of what size of files you receive, which kind of files you receive. Everything is in cloud. Or even which private gadgets you're allowed to have. Exactly, exactly. And we were discussing yesterday some messages as well, some messaging channels. For example, in Ukraine, any state company is allowed to use Telegram. So we can use, for example, WhatsApp, we can use Signal, but never Telegram. So that here these... And why is that? They say, and there are a lot of proofs, that Telegram is controlled by Russian, this KGB, whatever. What do you say about their strategies, Oskar? Well, I think, Ukraine did something that would have benefited us massively. We will not do it for legislative measures, but they moved everything to the cloud, including resilient servers abroad, which was a decision taken just before the war. I mean, that continuity that offers is incredible. I mean, there's some risks connected to that, of course, of information security, but that's a way you get a very resilient information security. And how should one understand the underlying strategies from Russia and their ability? Are they so much better than the rest of Western Europe? Or could we mitigate this in a more efficient way, do you think? Well, that is a good question. I mean, I normally I think when we're trying to understand Russian non-military capabilities, we often go between extremes. Either they're genius, able to, interfere with every single computer system that's out there, they're taking over the world, or they're idiots. They don't manage anything. But I think the answer is actually just somewhere in between. They're incredibly proactive. Yeah. They have a lot of personnel, and they're very willing to take risks. So, if you try to get into 100 systems and you fail 99 of them and get into one, that doesn't mean that you're a pro. That just means that you keep on trying. And if we ask, in Western states in general, I mean, we're very reactive. I think our ultimate goal is somewhere, status quo. We want to be left alone and do something else. So when a problem occurs, we try to deal with the problem. And then when it goes away, we do something different. Here someone's cutting cables in the Baltic Sea, and then we send out a force, and then it stops, and then we try to do something different.
But that sets you, in a perennial disadvantage, because you're just reacting to a lot of stupid stuff that someone's trying to do from you. And the football metaphor is a long shot. If someone is standing and shooting long shots, get back to whether we should be more proactive or not. Per, what do you think about our own capability to mitigate these cyber attacks, which we are really under, and so many Swedish companies and organizations every day? What's your opinion? I think cyber area is one of many areas where we are improving, but we are not at all satisfied where we are. We need to do a lot more to make our systems more robust. And I think Oscar made an excellent description of our opponent that is extremely proactive. And the challenge is, of course, to try to mitigate all those different threats that the opponent can face us with. And I think this is sort of the challenge when we're now trying to rebuild the total defense, and we come some way. We have still a long way to go to prepare ourselves, both for hybrid situations and for a wartime situation. And why is that we have such a long way to go? What are the major challenges, would you say? I think what we need to remember is that we had a situation where when government restarted the total defense planning in 2015, after 1 year after the illegal annexation of Crimea, that the civil defense was totally dismantled for 15 or 20 years. That was the starting point for the civil defense. The military defense also had, of course, a very challenging starting point after major cuts in the early 2000s. So in both the civil and the military defense, we see now big increases in capability, but we still have years or perhaps decades before we are at a point where we want to be, where we have our level of ambition. Things are now going fast forward, I would say. We have a lot of budget increases going into the system. What we need now is actually we need to have a way to work with this when we appreciate that speed in developing capabilities is of the essence. So that means, for instance, I think it was very important what you said about the private and public cooperation. When it comes to different civilian preparedness sectors, for instance, postal, telecommunications, logistics, it's extremely important that the public sector and the private sector, we need to work together, and we need to be very proactive from both sides to try to find solutions. In many cases, perhaps how we can quickly increase our capabilities to withstand hybrid situations, but also our capability for a wartime situation. What are your experience, Oksana? Because you didn't have any time for preparations. You were invaded. There was an aggressive war from Russia invading your country. What were the key factors for these cooperations to actually work between private and public sector? What could you tell us about that? We were learning by practicing, actually, all of us, private and state and military. We were really trying a lot. We were communicating a lot. There were a lot of joint project groups, which helped a lot, really. It was, I would say it was really huge work done, dedication on all level, that we understood that if electricity blackouts we can address, then information blackout and IT blackout we will not stand, because it's you're not able to work and make any operations. That's why we were learning a lot. We really shared this not only knowledge but technologies. Again, that was really huge support from our international partners, who shared some infrastructural as well capabilities with us, so that helped a lot. And we have really, I would say, fantastic professional engineers now in the state, on quite high level, which just sharing all the best practices they can.
And again, not only best practices. When we have some failures, because as Oskar mentioned, don't underestimate your enemy. They are trying all the possible way. They are looking for any bottleneck, for any weak point in your system, and then they will attack it as much time as possible till the moment they find actually the point when to enter. But you also describe a situation when you sort of have to invent the solutions by going forward, as a camouflage net you described earlier on. Do you think it's also a part of resilience to all the time invent new solutions? Because you can't be prepared for everything. Yeah. We discussed it yesterday. What can I advise? Like, yes, that think of an unthinkable, and be prepared for any possible scenario. Every time, every day, we reinvent something. We are. I'm sure you know a lot of examples when Ukraine is acting like asymmetrically. Because symmetrically we don't have any chance. We are less in population, we are less in territory, we have much weaker economy, unfortunately, so that if we act symmetrically, we never have the chance. So our success only when we find some asymmetrical, innovative way on all level, logistic, our drones coming from trucks, whatever, so our drones coming on the sea level, so that we are attacking our enemy from that point which they don't expect. And for us, it's really very important to stay flexible, adaptable, innovative, and as well trying as much as possible to create maybe even smaller things. But exactly, we try them as well a lot. Even with these very popular sea drones, I think it was 1 year, 25/8 work of all the teams, how it can be produced, how it can be worked, where it can be stored, how it can be delivered. From which place we can start as well, because all our sea infrastructure is being attacked regularly, so you cannot make anything closer than, and then you are building infrastructures in sometimes in very strange places, which nobody expects that you can have there something. Oskar. Yeah, no, I just to reinforce Oksana's point, I also think, I don't know if it's a correct anecdote, but that the SBU that developed the seagoing drones, the demand was that no one from the Navy should work on developing the sea drones, because we needed people with a fresh mindset to find new solutions. But the point I really wanted to reinforce for everyone here is exactly what Oksana is saying, is the need for flexibility. I mean, everything in the history of war studies suggests flexibility. You know, a war never starts the way you plan it, the way you prepare it, but the day when it starts, you need to redo so much of everything you're thinking about. And that goes the same here. I think Sweden is doing impressive work in rebuilding total defense, but it's kind of a, you know, almost Soviet 5 years plans where everything is very, very well defined exactly how it's going to be. You know, this one will talk to this one will do this one. But I think in practice, you know, if such continuously comes here, it will be all about flexibility. Are you afraid that we're not building a flexible system enough? Well, I think you know what helps you when you need to be flexible is have the understanding of building the system in the first place. I mean, that's the old saying, why, you know, plans are useless, but planning is everything. The process of working through solutions gives you experience to draw on in that scenario, even though that you will not have the exact answer. But that's also what I want to throw in here. I mean, put in flexibility in everything you're doing when you're preparing, when you're practicing, when you're exercising. What if my counterpart doesn't do what they can? What if there's no electricity? What if? But I think that's such an important point that I want to reinforce flexibility. How difficult is it to be planning for the unthinkable and developing or inventing things as you go under crisis? And how well prepared are we mentally for that? I think, first of all, I would just like to echo what Oksana and Oskar says. I have the exact same view, how how a situation like that would play out and how important it is to keep the flexible mind in that situation. I think when we are building
when we are building our total defense or rebuilding our total defense, of course, we need to have different work strands. Of course, it's an objective for us to keep things going as normal as possible as long as we can. That is one way of working with it. Then, of course, if we face an opponent, perhaps military aggression, of course we need some kind of reserve components. The government needs to take responsibility for adding things that normal market peacetime situation will not solve, where you need some reserve capabilities in a wartime situation or faced with a military threat, of course. What kind of capabilities could that be? Oh, it could be in various sectors: healthcare, transports, repair capability, extra equipment, training. We are now relaunching civil conscription service in various sectors, for instance, to have reserve pools of personnel that will be needed in a wartime situation, for instance. So just as I think Oskar also was alluding to, you need to prepare for all this in advance, and you need to have exercises, of course, but then when the situation will hit you, it will be, of course, something that you didn't plan for. It will be one of a million different scenarios, and then you need to adapt. And I'm still convinced that if we do this work, we will be better prepared to adapt in that situation, and we will have resources that we can use, not perhaps exactly how we plan to use them, but still we will have extra resources that can be used in that situation. Are you also talking about funding? Governmental funding? Of course. We are now moving, if we compare just to the outbreak of the full-scale war in Ukraine in 2022 and the current trajectory, what kind of funding the government puts into civil defense, it's a factor 7. So it's quite a steep increase of government funding for civil defense. And of course, on the military defense, we're aiming for 3.5% of GDP. And just a few years ago, I say that perhaps very few of us thought that would be possible to move to that kind of ambition, but now we're doing it. So this money is now coming in, but just as Oskar said, when we're working with total defense, it takes years before you see the actual capability. And that's why it's also important in this situation where we are right now, because we don't know what time we do have to prepare. No, because you said earlier on that it'll take years, maybe and even a decade. And nobody knows if we have a decade. Exactly. So that is why it's also very important to always work with fast tracks, to work with the funding and the mandates we have right now. What can I do with this? How can I prepare with this? How can I, for instance, use exercises and discussions to move the mental awareness? And I think we see now hundreds of very good examples from all over the civil defense how you can work with this to increase the capability in the short term also. Going back to what you said earlier on, Oskar, that we are being very reactive if it's drone incursions in other countries' airspace or cable sabotage, we react once it happens. Given that and given the experience in Ukraine, do you believe that we and Europe as a whole are doing our best, or are we stuck in old strategies still? Yes, that's a great question. Doing our best. Well, I think everyone is probably doing their best according to their perceptions. Of course, everyone tries to do their best, yes. But from a strategic point of view. No, I think yes. I think we're definitely stuck in old strategies, and one of them is some laudable traits, but the Western approach has always been. I mean, the primary goal, publicly stated by the U.S. administration since the war started, was avoid escalation. Which means that every time we do something that seems firm, it gives all the incentive to Russia to do something that seems scary. Because then in our heads, we'll be like, oh, are we escalating? And then we'll back down most of the time. Or, for instance, we're debating in public for 8 months, should we send cruise missiles to Ukraine? Will that mean World War III? And the day after Ukraine is allowed to strike cruise missiles into Russia, Russia launches an intercontinental ballistic missile on Ukraine. And then we're scared for 48 hours, is this World War III? When you have that approach to always be predictable, always avoid escalation, you kind of give an incentive to another actor that's willing to escalate and scare us.
And that means that we are, in very many cases, scared. And now we're getting actually the worst of two worlds, because we're doing the thing we're debating and showing that we're scared to do, and then we're sitting with like, okay, we got to send the missiles. And then we get very scared when there's some demonstrative, response to that. So yes, I think the full predictability, the showing scared of escalation, I think is doing us a great disfavor. Do you agree, Per? I do. And what do you think, Oksana? I mean, of course, you must. You're familiar with the discussions in West. In what way should we assist Ukraine? As Oskar just said, does it make sense for you? It's like, come on, stop debating. We need it now. Actually, want to stay politically correct person in majority of situations and discussions. On the other side, knowing Russia as a state from history of lots of wars, and keeping in mind that exactly this state and this government or current government of Russia, they are fighting for rebuilding the empire. So in any way, this is the target. Yes, so it's not the target to take Donbass or Crimea or another village they are fighting for 3 months for. That's the global targets which we need to remember about and to keep in mind, that the tools, actions, behavior, manner, whatever, of exactly this state is like hooligan, if it's correctly to say so. Yes, so that from our experience, these guys, they understand only power. They don't understand negotiations or something like. Let's agree that you take the Donbass or you take the Crimea, and then maybe you stop. Situation from 2014 up till 2022 proved already to the whole world that it will not stop. They just use this time to be prepared better. They just use this time to recreate something new, and then unfortunately for us, it's not, in our case, it was Belarus, which is actually big surprise in 2022 that troops are coming from this area, missiles are flying from this area, drones are flying from this area, Shaheds are flying from this area. Then you have North Korea soldiers on your fighting field. Then you have Chinese technologies. Then you have global spare parts in Shaheds and drones and missiles which are flying on our area. And when we make this analytics, because actually we work with this, I am participating as well in some of the projects because we are the experts now in a lot of things, yes, and that's what I say about cooperation, that people from supply chains, we are invited as well to analyze what is here or there, where the spare parts are coming from, how the grey imports are used, how the spare parts arrive through which countries, from which companies, again to Russia and then to Russian military plants, because they have already economy which is completely militarized. That's what is a proved fact. It's not, unfortunately, Ukraine still does not, but Russia still already has this completely militarized economy, completely militarized state, completely militarized population. And even we discussed a bit a very sensitive topic for Ukraine, and I think it's not only now for Ukraine, that all the kids which are stolen from Ukrainian territories, they are trained in military camps
It's not that they are adopted and they are taken care of. That's the kids which are trained in military camps, which are already existing, which are already acting through the whole area of Russia. And I've heard already about Belarus as well, that in this area as well, we have this actually long-term plans. When we speak about kids, it's all time about the future, quite close future, that they are preparing for bigger war. And then it's up to us to decide if we really want this to continue for a longer period, or still we unite and we joined our resources, we joined our knowledge, we joined our know-how. Just for information, for example, I'm sure you know it, but when we started, when full invasion started, Ukraine was covering its military and weapon production only for 5%. Today, all the weapons we use on the fighting field, it's 40% already produced in Ukraine by Ukrainians. So that for 4 years, it's, I would say, good progress, which we managed to reach. And the biggest issue for us that, unfortunately, all our production sites, they are reachable for Russian weapons. We need to be very creative as well, where we place them, how deeply underground we can go to secure this as well. But in any way, that's really, I would say, good progress which we can reach. And then definitely, the more we show the power as well on all the levels. It's my personal opinion. I don't speak now as a representative of Ukrainian Post. It's my personal opinion that the more we show and demonstrate the power and unitedness, the higher success level will be. We could get back to the unitedness also from Europe and Swedish point of view, but I'd like to open up for questions since time is running fast. So if anyone would like to take the opportunity to ask a question, please raise your hand. You're satisfied with what we're talking about. Then, please, Per. Just to say, I think it's an extremely valid point that you raised now, Oksana, and thank you for reminding us. This conflict that we see, it didn't start with Ukraine, it will not end with Ukraine. It's part of a larger goal for Russia to dominate its neighbors. They have a willingness to take territory with military force. And when we're talking about the Swedish total defense, this is one part of our policy. Of course, we're rebuilding our own total defense. Another part is that we're integrating with our neighbors and within NATO and on European level to collectively work with this threat. But of course, the third part, and not least important, is the support for Ukraine in this situation. And this is something that is extremely obvious from the Swedish political level, the government, all the parties in parliament, and also a solid support from the Swedish population. And we have already several times increased our support for the military defense of Ukraine and also for the civil defense of Ukraine. And we will now continue to increase that support. So that is important policy from the Swedish government. Thank you. Yeah, thank you. And going forward, Oscar, so please, if anyone would like to ask a question so I don't missing out. Looking forward, what do you think we can expect from the development in the actual war and from the Russian perspective? Yeah, no, I think Russia right now is is facing some difficulties on the front line. They're making a slow progress at very high cost. Ukraine has mainly managed to stabilize it. There's quite little chance of big breakthroughs or anything spectacular happening, but what worries me the most is really the Russian strike campaign. At the start of this year, you had strikes up to 100 missiles and drones in one package. In September, we saw 820 drones and missiles in one package. They're flying more sophisticated routes, coming from different directions, targeting the same points. And I think that this really kind of scorched earth tactics is a real problem. And I mean, I'll give you one analogy. Some are people saying, hey, give Crimea to Russia because there's ethnic Russians in Crimea. They seldom ask the question, why are there ethnic Russians in Crimea?
Stalin's minority policy or even Catherine the Great, because they drove mostly Crimean Tatars out of it. And then in the 20s, they forcibly moved a lot of ethnic Russians. And then, voila, 100 years later, you have a legitimate claim to it. And I'm worrying something similar, even if Russia's just taken a couple of 100 square kilometers every month, it will be populated with Russians. And then in 10 years, and in 20 years, in 30 years, we'll say, why not just give it to Russia? Because there's only Russians there. So, but I think, you know, the war, where it is quite stable. One thing that gives me hope, unusually, is Donald Trump. He's mostly up until now been talking a big game and delivering nothing. But the last month there seems to be a realization that actually the only negotiation you can have with Russia is from a position of strength. So reporting in Financial Times that the US is helping strikes against Russian refineries. Of course, Zelensky's meeting Trump tomorrow to talk about tomahawks, which Trump is explicitly using as a leverage. He's saying, you, Russia, don't want to see these things here. We're talking 1,600 kilometers range, basically everything west of Urals, that is in Russia. You should actually do some significant concessions here. So I never want to pin too much hope on the Trump administration, but it seems that they realize that negotiating from a position of strength. But does that mean that the whole of Europe, 500 million inhabitants, can't solve this enough, but we have to rely on a very unpredictable president in the White House? Is it that bad? It poses very fundamental questions of what Europe has been doing the last years, the last decades. I mean, I just finished Jens Stoltenberg's biography, and we're talking about the discussions when Trump first came in 2016. It was exactly the same discussions. We need European autonomy, but if we talk about tomahawks, how many long-range cruise missiles does Europe produce? One. It's a French anti-ship missile, which is expensive and doesn't carry that big load. Per, That's it. Do you agree that we ultimately have to rely on President Trump? I would say that it's obvious in this situation that Europeans, European countries in the European continent, we need to do more for our security. We need to do more for our military capabilities, and we need to do more for our resilience. This is also work that's ongoing within NATO structure and also in European Union, other formats. But just as you pointed out, we're 450 million people living in the European Union, for instance. We have an economy 20 times the size of Russia, I think, something like that, equivalent to the size of the economy of China. We have a lot of capabilities here in Europe, technologically advanced capabilities and so forth. So I think it's generally in all capitals in Europe. I think that this is a direction that is now moving forward quite quickly, not at least within the European Union. So maybe faster than building up our total defense. Yeah, but I would say that the American policy that they will not be able to keep the same level of ambition when it comes to the defense of Europe. It didn't even start with Trump. It's something that several American presidents have signaled to European countries for years. So this is sort of a development that we are right now in the midst of. Oksana, finally, when you look at the future today and going forward, what gives you hope? History. Actually, Ukraine was so many times on the edge, being attacked from different sides and different countries, but we still exist. We have it in our DNA. We never attacked any neighboring countries for these 1,000 years of history, but all the attacks which were addressed towards us, somehow we managed. So I would say this gives us hope. That's interesting tool I shared yesterday with Annemarie. We started to use it recently because normally when we do some strategic planning, we are thinking only about the future. But for us now to think about the future is quite a challenging exercise, and you don't feel it, yes, as normally. But we have really well
structured and proved history that Ukrainians are really resilient, strong, really determined. And I would say that this is helping a lot. And definitely, I do hope that all this help, all this support which we have will only increase. In Kiev now, in central part of the city, when you are going out of the office for some coffee break, you can hear French, Dutch, German, English, whatever, Spanish. Sometimes I think, oh, am I still in Kiev? Am I at home? Because so many people are coming, so many people are learning, helping, supporting, testing, investing, so that it's really giving hope a lot. So thanks a lot to all of you for inviting as well, for devoting your time, resources. Yesterday was a really inspiring event. You could see all the people who really stand with Ukraine, and this gives a lot of hope. Well, I'm speaking on behalf of all the audience. Thank you for coming here, sharing your experience, and most of all, hope for a better world. So, and thank you, of course, Per and Oscar as well, but a special warm thank you to Oksana. Thank you. Thank you. And with that, we'll have a coffee break, a fast one, and we'll continue at 10:30. So please have a coffee and enjoy. Välkomna tillbaka. Det blir mer utrymme för mingling och att utbyta erfarenheter efter detta. Men nu ska vi ta diskussionen hem till Sverige och svenska förhållanden mer explicit. Och denna fantastiska panel ska få ge sina perspektiv på det. Vi har Tina Torssell, samhällspolitisk chef från Transportföretagen. Annemarie Gardshol, som ni har träffat redan, vd och koncernchef PostNord. Anna Starbrink, överdirektör på MSB. Och Emma Lindström, som är logistikdirektör på Ica. Ge dem en varm applåd. Jag tror vi alla blev väldigt berörda av det Oksana berättade. Så bara en kort reflektion. Vad som stannade i minnet. Vad säger du, Emma? Full av beundran, superimponerande hur de har klarat det här tiden så här långt, får man ju säga. Och väldigt ödmjuk inför att en dålig dag på jobbet för mig är något helt annat än en dålig dag på jobbet för dem. Då. Och man blir ännu mer angelägen om att komma framåt i det här området som handlar om beredskap och det civila försvaret. Vad tänker du, Anna? Ja, man blir ju naturligtvis väldigt berörd. Och det sitter ju fast på något vis, det här att man inte kan respektera gällande lagar och regler överhuvudtaget, eller vanlig anständighet från rysk sida, och att man ser posten som ett legitimt mål. Det är ju fruktansvärt. Och vi lär oss ju så mycket av Ukraina, och jag möter ganska ofta representanter från det ukrainska samhället, och varje gång så går jag ju därifrån de här mötena med en ny känsla av att vi har så otroligt mycket att vara tacksamma för i vårt samhälle, men också så otroligt mycket att göra för att vi också ska stå bättre rustade. Det där är vad vi ska prata om. Vad säger du, Annemarie? Nu har jag haft nöjet att umgås med Oksana även igår. Vad är det som verkligen stannar hos dig när du hör om erfarenheterna från... Nej, men som du sa, jag har ju haft förmånen nu att spendera nästan ett dygn med Oksana, och det är liksom, man bara suger åt sig av allt det här, liksom de små detaljerna. Bara en sån där enkel sak som, eller enkel, men de befinner sig 10 kilometer från frontlinjen. De ska ut med ett mobilt kontor, som Oksana visade. Liksom 30 minuter innan går du ut med informationen, och kan du gå ut tidigare än så för att då finns en risk. Och ett samarbete som de har där tillsammans med militären, men också få informationen att när kan vi ge oss tillbaka in i ett område. Så att det är så mycket i det praktiska som man tar med sig. Och naturligtvis att bara få lyssna på Oksana, gör han ju själv, som du säger, ödmjukt. Det finns egentligen ingen riktigt dålig dag på jobbet. Man kan inte riktigt beklaga sig. Nej. De jobbar inte 24/7, de jobbar 25/8, som Oksana sa. Tina, vad fastnar hos dig? Ja, nej, men jag är tagen, måste jag säga, och är inspirerad. Liksom, mänskligheten visar sig från sin sämsta sida i form av den ryska attacken, men också från den bästa sidan i Ukraina. Hur
Det här som gång på gång underströks hur viktigt det är med samarbete och innovation och flexibilitet. Så att, ja, lite tag. Jag tänkte på det apropå mänskligheten från sin bästa sida. Hur Oksana också underströk det viktigaste är människornas sätt att agera och mindset. Vad tänker du om det versus hur robusta planer vi ska ha och planera för det otänkbara? Vad drar du för slutsatser av det där? Ja, det var en lite knepig fråga. Nej, men det är väl klart att, och som också sades här från scenen, if you fail to plan, you plan to fail. Alltså det är klart att så måste man göra. Man måste ändå ha en utgångspunkt i att vi planerar för någonting. Att vi har någon typ av beredskap. Och i våra fall så handlar det om fordon eller personal eller drivmedel. Någon typ av förberedelser. Och sen får man ju se, ju närmare den faktiska händelsen man kommer, desto mer flexibilitet får man ju ha. Och ja, så tror jag. Jag tänkte att vi skulle röra oss kring lite grann vad ni ser för utmaningar och möjligen sårbarheter idag för att sen landa i vad vi har för styrkor. Och det kan ju vara sammanflätade ibland för att ändå sluta den här förmiddagen i en slags hoppfullhet och yes we can. För det tror jag att vi kan. Men först måste vi kanske identifiera då det som är klurigt. Vad skulle du säga, Emma? Vad finns det från ert perspektiv för sårbarheter när det gäller att ha en robust logistikverksamhet även om det mest otänkbara skulle hända? Men det här är en otroligt viktig fråga för oss. Vi har ju butiker i alla Sveriges kommuner utom 3. Så det är klart att det här är en stor ansvarsfråga för oss. Och vi sitter ju med en bank också på Ica och ett apotek. Så det här är ju väldigt så här, kritisk verksamhet. Och vi har ju många sårbarheter. Men vi är också ganska så tränade på att lösa operativa situationer i vardagen. Det händer ju saker i vårt land hela tiden och i den globala försörjningskedjan och så vidare. Men jag tror vi alla har väl landat i vad vi gemensamt behöver. Vi behöver ju energi, vi behöver IT, vi behöver människor. Jag behöver också vatten till kyla till våra anläggningar. Som exempel, vi behöver ju bränsle och transportsystem. Så. Och det är det vi alla behöver och det är det som också kommer att bli den stora frågan, tror jag, när det väl blir en större kris. Hur prioriterar vi och hur agerar vi tillsammans i det här? Och jag kan ju investera i reservkraft och dieselaggregat som är enorma på våra stora anläggningar som har mycket automation och laddning av elbilar och annat. Men då kommer vi till frågan så här, hur många gånger har vi använt samma liter diesel i Sverige för att alla gör samma sak? Så det här är som du sa innan, vi behöver ju bygga den här robustheten, den här beredskapen i ett pussel där vi har avvägande tillsammans i vilka resurser vi har och vem ska ta vilken investering och hur gör vi det tillsammans på bästa sätt. Vad säger du om det, Annemarie? Just den här prioriteringen. För jag tror att Emma är helt rätt på det. Det är ju samma behov oavsett bransch. Det är drivmedel och det är energi och det är fungerande IT-system. Är det de utmaningar ni också brottas med? Ja, jag tror att det ena är prioritering av resurser, precis som du säger. Det här är ju ett logistiknätverk som det ska fungera. Det handlar inte bara om att Ica ska fungera, att posten ska fungera. Det handlar om att en hel kedja ska fungera. Och därför tror jag det här med att förstå hur de olika delarna i det här nätverket spelar en roll är jätteviktigt. Ja, det måste finnas redundans, men det kostar också att bygga upp en beredskap. Och vi kan alla göra det till en viss nivå. Ska vi gå utöver det, det är väl där man måste börja prioritera resurserna. Och i vårt fall handlar det om att då ska vi hålla igång vår verksamhet. Så då är det reservkraft in på våra terminaler, reservkraft kopplat till våra laddstationer. Vi bygger ju också för en framtid som är mycket, mycket mer digital. Logistik är transport av fysiska varor, men det är väldigt mycket transport av information. Och vi bygger för en framtid som är mycket mer digital. Vi delar information i realtid. Det ska finnas kapacitet, det ska finnas teknik för det. Vi bygger för en mycket mer hållbar framtid. Vi ställer om till en elektrifierad fordonsflotta. Det ska finnas kapacitet och robusthet till det. Och när man lyssnar på Oksana så förstår man att det är 2 saker man ger sig på. Det är den mobila infrastrukturen, alltså nätet, och elen.
Och det är ju liksom 2 fundamentala ingredienser som vi bygger in i vår verksamhet för framtiden. Tänkte vi kan stanna kvar lite grann bara där vad det gäller transportsektorn och omställning. För det är också något vi gör parallellt. Hur går, och nu företräder du allt från järnväg till drönare, men, så att det ser säkert olika ut. Men hur går resonemangen då när det gäller omställning, elektrifiering versus redundans och resiliens och beredskap? Och på vilket sätt har det här ändrats? Ja, nej, men, som du säger, transportsektorn, om man pratar om omställning, det är klart att det är ju våran core business, att transportera någonting. En 60 meter lång vindkraftsving eller ett organ, eller att vi snabbt evakuerar ett tåg eller en träkyrka som är 40 meter bred. Det är ju transportsektorns core business. Men så att säga, flexibilitet och snabba kast, det tror jag vi klarar av. Sen är ju både så är vi ju inne på det här med drivmedel, hur finns det? Men en av komplexiteterna, det är ju att transportnäringen ser inte ut idag som det gjorde i 80-talet. Och vi har haft lite utmaningar, ska jag säga, med försvaret, som gärna har en 80-talsbild av att vi ska ha en bränsledepå och sen ska vi börja krigsplacera människor och bilar. Och så ser inte transportsektorn ut. Utan det är klart att vi är mitt i en omställning och vi ligger ju ganska långt fram. Vi har ju haft det 70%-målet ganska länge. Så för oss är det ju helt avgörande att det här fordonet behöver befinna sig någonstans där det finns en infrastruktur för drivmedel. Är det en elbil så kommer det vara svårt att köra den i Norrlands inland. Så lite det där, och är det vätgas, var kan den bilen köra någonstans? Så att där har vi haft en diskussion om att man kanske ska åtminstone flytta både förare och bil eller hela företaget. Det vi krigsplacerar, företagen som har kompetens. Och sen är det ju inte bara drivmedel utan det är ju reservdelar och vad det nu kan vara. Kinesiska partikelfilter, och det är ju extremt komplicerade fordon vi har. Så att det ser väldigt annorlunda ut. Och jag tror det är det viktigaste, och det kanske vi touchar mänskligheten i, det är dialogen. Alltså de här flödena. Om vi stannar lite vid prioriteringen då, Anna. Hur resonerar MSB det här? För att alla vill bidra. Alla gör även på egen kammare ganska mycket, men till sist så kommer det kanske behövas någon eller några som, om inte pekar med hela handen, men som är väldigt tydliga. Ja, men jag tycker Tina hade en viktig poäng, att det är inte kalla krigets civila försvar vi bygger nu, utan det är den moderna tiden. Så hur ser det ut? Ja, det vet företag, det vet myndigheter med olika ansvar. Och jag tror att det system som vi har byggt upp i Sverige med de olika beredskapssektorerna ger bra kraft i det här arbetet, och vi kan utveckla. Därför att det är ju omöjligt att vara överdirektör på MSB och säga exakt vad man ska prioritera. Det måste ju vara utifrån det läge man befinner sig i. Men jag tycker nästan, Oksana inledde med att säga att det är viktigt att vara beredd för olika scenarios. Och det kan man ju verkligen förstå i hennes situation. Men vi kan ju föra över det till vår kontext och fundera på vilka scenarios kan vi föreställa oss? Om det inte är kalla krigets civila försvar, hur ska det civila försvaret se ut då? Eller vårt totalförsvar? Och där har vi tillsammans med Försvarsmakten tagit fram utgångspunkter för totalförsvaret med en rad olika bilder. Så här skulle det kunna bli. Vi talar om vad vi kanske kan förvänta oss, men inte hur frågan ska lösas. För det tror jag att Tinas medlemsorganisationer, Ica och dina butiker runt om i landet är de som bäst kan svara på. Och sen måste vi knyta ihop det här och arbeta tillsammans. Är det ett rimligt svar? När det väl händer, då kommer Ica vara bäst på att lösa det här? Eller Annemarie eller transportföretagen? Ja, men vi har en enorm entreprenörskap i DNA, tycker jag, på Ica. Handlarna är otroligt uppfinningsrika och det finns också i hela koncernen. Och vi har ju på egen bevåg, jag träffade kollega här från Helsingborg idag. Vi har haft möten och pratat om så här, men vad gör vi tillsammans, Helsingborgs stad Vilka parter är med där då? Ja, men då var det ju Helsingborgs stad, det var Öresundskraft, det var Helsingborgs hamn till exempel som var med i det här mötet, och så pratade vi gemensamt. Vad behöver vi göra tillsammans lokalt kopplat till att jag har en stor verksamhet i Helsingborg som är kritisk för 700 butiker över södra Sverige. Och då kom vi fram till att men det var ju energi, det är vatten, det är IT och så vidare. Och vi behöver en trygg och säker arbetsplats och också en import av
till södra Sverige som är fri från narkotika och annat. Så vi är ju på, det är många delar som vi pratar om. Men vi pratar bland annat om att hjälpas åt i en gemensam scenarioplanering. Jag tror det är otroligt viktigt att man gör det tillsammans så att man hittar de mer realistiska scenarierna. Ju mer man pratar om vad som skulle kunna hända tillsammans med externa så kommer vi till bra scenarier som vi kan förbereda oss för. Så det var ett jättebra möte som vi hade förra veckan faktiskt, som vi tar med oss. Tina? Nej, men jag håller med Emma, det här med liksom scenarioövningar eller någon typ av övning, att vi behöver testa lite. Vi hade en stor övning på västkusten här nyligen, på Donsö, där sjöfarten mötte landtransporter. Och det var med kom si kom sa. Det gick lite sådär med olika saker. Det var ett problem som överhuvudtaget inte gick att lösa. Det var hur gör man med ett fartyg som kommer med civillast som ska lossa och sen gå vidare med militärlast. Det kunde vi inte lösa. Och varför inte det? Därför att vi inte visste vilka certifikat gäller för själva fartyget och hur behöver vi liksom omklassificera båten. Så på 2 dagar lyckades vi inte lösa det här problemet. Det här var en övning som var väldigt intressant och den gav jättemycket energi, men den gav också mig en tanke om att det måste inte alltid kanske vara så här gigantiska praktiska övningar. Vi skulle också kunna göra, om Emma säger scenario, vi kanske kunde göra upphandlingar, en mycket, mycket kort och snabb upphandling, bara rent teoretiskt. Vi behöver nu evakuera en stad inom en vecka. Hur ser den upphandlingen ut? Vad är det vi ska tänka på? Och sen ge den uppgiften till ett antal bussbolag och lastbilar, vad det kan vara. Och vad är det som hindrar att ni gör det här? Ja, för oss, för mig som företräder företag så är det förstås pengar, skulle jag säga. Vi behöver tjäna pengar och behöver få in det från kunder, men vi bidrar gärna. Är det rimligt att affärsdrivande verksamheter faktiskt måste få någon slags ersättning för att öva på det här? Eller vad tänker du, Anna? Ja, men det är en diskussion som pågår hur vi ska liksom få till alltihopa det här. Och i grund och botten så i vardagen nu, här och nu, så måste ju var och en, om man är ett företag, om man är en civilsamhällesorganisation eller en myndighet, fundera på vad kan vi göra med de resurser som vi har idag och det sätt vi arbetar på idag så att det ska fungera även om det blir kris eller till och med krig. Sen behöver vi säkert utveckla på olika sätt och vi har regeringen har gett MSB i uppdrag att jobba med det här med försörjningsberedskap och kunna bygga upp lager. Alltså det ska ju företag och andra myndigheter göra, men att vi ska ha ett ansvar för det här också. Och det är klart att där behöver ju samhället satsa om vi ska ha lite läkemedel på lager om det skulle behövas och så. Så absolut, och det satsas ju mycket pengar också på totalförsvaret och inte minst det civila försvaret. Är det här en utmaning också för er, Annemarie, att göra den här typen av övningar, vare sig de är storskaliga eller mindre skrivbordsövningar? Det är ändå kostnader människor ska ta sig från sina vanliga verksamheter. Det behöver ni stöd för att genomföra eller klarar ni det på egen hand? Nej, men jag tror man kan göra mycket med väldigt lite. Och jag tror inte alltid det kanske handlar om pengar. Jag tror det handlar om prioritering av tid. Alltså, kriget pågår ju ändå, fick vi ju höra här, även hemma i Sverige med den hybridkrigföring som pågår. Och det är ju i sig tillfällen att träna och vara förberedd och se över sin beredskap, inte bara utifrån transporter men naturligtvis också informationssäkerheten. Så att jag tror det är mycket man kan göra i det lilla. Sen är det så när det liksom blir ett skarpt läge, det har ju vi till vardags också. Vi kan ha en terminal som går ner som vi hade för några veckor sedan. Det är ett fantastiskt tillfälle att testa systemet. Både hur vi klarar av att hantera konsekvenserna av det när det är liksom peak time och fullt att göra en av våra liksom mest bärande terminaler. Och därefter sätta sig, ta ett steg tillbaka och fundera på liksom vad fungerar det här och vad fungerar det inte. Så att jag tror det är mycket man kan göra med väldigt lite. Sen tror jag de här lite större övningarna är nog bra, för det är ju där kommunikationen utvecklas. Och när du säger att de är bra, betyder det att ni kan arrangera det själva? Eller vad jag far efter är, vad går att göra idag och vad behöver staten kliva in för att möjliggöra? Nej, men MSB har ju kört sina SAMU. Det tycker jag är ett väldigt konkret exempel. Och vi är ju förberedda att delta i en sån övning om det skulle ske. Inom beredskapssektorn för transporter så träffas ju vi regelbundet inom transportföretagen. Det kanske inte är så mycket övning där, men det är mycket informations- och kunskapsdelning som sker. Så att det pågår, skulle jag säga, en storskalig övning. Nej, det har vi inte gjort på väldigt, väldigt länge, skulle jag säga. Vad säger du, Emma?
Ja, men jag tänker utifrån ett Ica-perspektiv. Vi har funnits i över 100 år och vi vill ju finnas i 100 år till. Så klart prioriterar vi det här och spenderar tid på det. Och ett möte med Helsingborgs stad till exempel, det var otroligt lärorikt och massor med energi och massor med kontakter och man kände att det skapar värde, verkligen. Och med ganska små medel kan man åstadkomma ganska mycket. Men sen så finns det ju så här, men det finns, vad kan man lösas på en fri marknad och vad behöver andra hjälpa till med? Jag tycker MSB har ju ett fantastiskt initiativ som handlar om mobila reservaggregat för butiker ute i kommuner. Det är ju sån sak som att alla butiker behöver inte ta en investering för ett reservaggregat utan att man kan testa en pilot där man har mobila för de som behöver det. Och där tror jag det är liksom lite så här större investeringar. Hur gör vi det klokt gemensamt på ett sätt? Och så mer sådana dialoger skulle jag vilja se. Nej, men jag kan, om jag funderar vidare kring de här i en krissituation och vi får mobila postkontor eller butiker och kanske också där infrastrukturen inte finns längre. Jag tror också att man, när man tänker det otänkbara eller man tänker det nya, att man också behöver fundera kring drönare. Vi har ju på transportföretagen som jag sa, alla transportslag också drönare. Och idag så används ju de extremt mycket för liksom inspektion och projektering och faktiskt till och med gallra skog. Men vi ser ju att inom väldigt kort framtid så kommer godstransporter. Det finns en hel del experiment. Jag tror att ni båda har använt drönare, men det är ju inte riktigt storskaligt. Men inom någon 5-årsperiod så kommer vi att transportera gods och inom någon 10-årsperiod så kommer vi att transportera människor med drönare. Så då tänker jag att det skulle man också kunna ha med i tankegodset inför framtiden. Och vi ser ju också i Ukraina den här extremt snabba utvecklingen av drönare. Jag tror att det beror på att det är den här växelverkan av civil och militär utveckling av ett transportslag som sker momentant. Jag tror att det är det som är den stora drivkraften. Så det tror jag också skulle vara kul att ha med. Sen tror jag också, det handlar väl inte bara om att kanske prioritera vart ska resurserna läggas och vad ska vi bygga någonting gemensamt och vad måste vi var och en ta vårt ansvar, utan jag tänker också att när det väl skulle smälla till, alltså hur prioriterar vi i det läget? Och när du säger vi, vilka tänker du då? Transportsektorn till exempel. Ja. Vilken typ av gods, vilken typ av varor ska liksom prioriteras i sådana flöden? För då handlar det om att på något sätt hålla ett fungerande samhälle igång. Det är läkemedel, det är livsmedel, det kan vara militära medel, transport av individer, transport av, i fallet Ukraina, de åker ut och sätter upp ett kontor och säkerställer pensioner kan betalas ut. Helt plötsligt får de ställa om till en bank. Så att, hur prioriterar man i de lägena tror jag är otroligt viktigt, och hur ser man till att de som ska utföra uppgiften får rätt information? Och vad tänker du själv om det då? Du säger, hur ska vi prioritera? Ja, nu säger jag så här, Annemarie, hur vill du prioritera? Så hur går dina egna tankar som företrädare för PostNord som en jätteaktör? Nej, men jag tänker att om ingen prioriterar åt oss så kommer vi prioritera själva. Och jag tror vi förstår vad det handlar om. Och är man som i vårt fall en postoperatör och det står tydligt i våra tillståndsvillkor att vi ska vara en del av totalförsvaret, då får vi ju ställa om mot den typen av verksamhet. Då är det kanske inte, vad vet jag, tröjan från Kina eller Temu som ska få prioritet i våra terminaler, utan då är det någonting helt annat. Där tror jag det blir otroligt viktigt att vi har en dialog med våra kunder, men också med de myndigheter som på något sätt behöver hjälpen. Och bara en sak till. Jag tycker under pandemin så testades vi ganska bra på detta. Och där tyckte jag att de här kommunikationsvägarna från oss till PTS till MSB och tillbaka fungerade väldigt, väldigt bra. Och det gjorde att vi kände någonstans en trygghet i att de har information som är viktigt för dem för att kunna prioritera för oss. Men vi får också information tillbaka. Så jag tycker ändå att det var en liten test på att det finns ett system som faktiskt man vågar tro på. Anna och sen Ja, men jag tänker också att en närliggande exempel är ju Västernorrland när tågen stod stilla. Ja, det var inte lätt att göra prioriteringar där. Det blev ganska tydligt tycker jag att där har vi någonting att utgå från när vi ska fundera på hur ska vi prioritera. Och vad tycker du, blev det någon lärdom av det? Ja, men alltså det funkar inte tillräckligt bra helt enkelt med prioriteringarna, vilket gods som ska fram. Och då måste vi ju börja jobba tillsammans då för att hitta en modell för det där som du är inne på. Och jag tror inte att det går att skriva ett exakt så här ska det gå till, därför att det kommer ju att vara utifrån vilken situation vi befinner oss. Är nästa kris en pandemi eller är
nästa kris ett massiv cyberattack som kommer att ställa till det. Det kommer ju naturligtvis att avgöra lite grann, men att vi måste ha en ordning för det och att vi måste ha möjligheten att prioritera, det vill säga veta vad finns egentligen på de här tågen. Men jag skulle vilja säga en annan sak också, för man kan bli lite dyster när man tänker på omvärldsläget. Men vi tittar på hur går det för systemet, hur går det för civila försvaret? Och inom alla sektorer, inom alla våra mål, så går det framåt. Det är bra att veta, skönt att ha med sig att utvecklingen går framåt. Men det finns ju ett men, och det är att det är från en väldigt låg nivå. Civila försvaret var ju avskaffat mer eller mindre och nu bygger vi upp det igen. Så från en låg nivå så går det ändå framåt. Det som är lite nedslående är att omvärldsutvecklingen går ju också framåt fast i fel riktning. Så att det är fortfarande ett stort gap. Och ett nyckelord för att vi ska bli framgångsrika, det är ju tillsammans, som du var inne på. Det här är inget, att bygga det civila försvaret och ett starkt totalförsvar, det bygger på samarbete och att alla aktörerna i systemet, och det är ju både myndigheter och företag och civilsamhälle, den lokala nivån, kommuner och regioner, som måste arbeta tillsammans för att hitta lösningarna. Emma? Ja, men jag tänker, för min egen del så vet jag ju precis vad jag prioriterar. Vi vet ju vilka som är våra prioriterade butiker utifrån hur samhällskritiska de är. De ensamma i sin bygd, klart att de går före. Vi har varuavsnitt som är mer prioriterade än andra. Jag skickar inte ut jättemycket grillkål kanske om det, utan det blir mer mjölk och smör och annat som ska ut. Och jag tror att det är viktigt att förstå sitt nuläge och att vi har en gemensam bild. Alltså om nu Södertäljebron går ner, så här, men vad är det då som åker där och vad är det vi har att prioritera bland redan innan det sker? Och att vi är hyfsat överens om den prioriteringen. Finns det någon sån planering idag, skulle du säga? Alltså det kanske det gör, men jag vet inte. Så här, jag tycker mat är ganska viktigt för svenska folket. Så att jag hoppas ju att jag är någonstans ganska långt fram i kön. Men så här, jag vet faktiskt inte. Och det var ju kul att ha den diskussionen kanske med någon och veta det. Vi har ju fått lite olika bilder här idag. Dels Oksana som berättar att nej, vi hade inga sådana här samarbeten. Vi fick slänga de flesta planerna. Men det gick otroligt bra ändå. Så man får någon slags känsla av att när det verkligen står något på spel. Vi hörde också Per Bolinder prata om att ja, men det är år kvar, kanske ett decennium. Och så ska vi också planera för det helt otänkbara. Och du är inne på, covid gav oss ändå en känsla att ja, men när det verkligen gäller. Har ni ändå den grundkänslan att det här kommer vi fixa av ren mental inställning? Eller är det bristen på planer nu som oroar? Vad säger du, Tina? Nej, jag tror att vi kommer att lösa det, men den här prioriteringsdiskussionen, förlåt om jag är kvar vid den, men den är superviktig. Det beror också på vilket läge vi är. För om vi bara i en pandemi eller något förhöjt läge, det är klart att företagen har ju fortfarande sina avtal. Vi kan inte välja. För ett företag så kan det ju vara behäftat med ganska stora viten för att man själv tycker att det är bättre att jag kör för samhället. Och då får man en ganska dyra kostnader. Så att den där prioriteringsfrågan är väldigt viktig, för den gör ju också vilka lagar träder in. Så att jag tror att det Anna säger, att det finns möjlighet att prioritera också vid liksom vilka tillfällen i samhället, den är helt avgörande. Men då kan man säga att vilket Gud förbjudet, skulle det bli ett skarpt krigsläge så är det på ett sätt enklare. För då kan krigslagar träda i kraft. Då har vi ju ingenting att säga till om. Då är vi ju i försvarets händer helt och hållet. Vad säger du om de här prioriteringarna? Det gnager hos dig också? Eller tror du att det här klarar vi? Jag tänker så här, om våran verksamhet, och nu tänker jag på alla våra medarbetare som levererar brev och paket eller kanske ska leverera någonting annat. Om de får förutsättningar så löser de det. Vi har hållit på med det här i 400 år. Vi kör 20 varv runt jorden varje dag. Det finns inte en väg i Sverige som inte vi har rullat på. Vi finns på 300 platser över hela landet. Och ett krig kan ju se väldigt olika ut. Det hörde vi från Oksana. Men östra delen av Ukraina, frontlinje, västra delen någonting annat. Så att liksom, jag tror mycket på det här att då handlar det om att ha en väldigt decentraliserad verksamhet. Lita på de förmågorna som finns där ute. Ta bort så mycket begränsningar som bara finns i vårt fall. Det finns mycket tidsfönster vi ska förhålla oss till. Bort med allt det och låt de här väldigt, väldigt kompetenta människorna ute ta de initiativen som krävs. Och bygga, som jag också lärde mig från Oksana igår, de här horisontella nätverken med det militära, med brandkåren, med polismyndigheter, med räddningstjänsten och så vidare. Alltså det finns en enorm
förmåga i den enskilda individen om de bara får förutsättningar. Det känns också som att ni två, PostNord och Ica, dessutom uppstår i samma lokal för väldigt många. Har ni redan de här typen av diskussioner? Ni åker till samma plats, ni har leveranser. Känns som att det är en lågt hängande frukt. Det är det absolut. Ja. Vi har inte gjort det än så länge, men det är ett jättebra Kanske kan initiativ. börja. Nej, men vi sitter ju också på en gemensam infrastruktur av alla Ica-ombud till exempel. Det är ju också ett ställe som skulle kunna ställas om för en annan typ av service. Absolut. Vad skulle du säga, vad är det mest hoppfulla då, även om vi har en bit kvar, Anna, när det gäller att klara logistikkedjor och säkra transporter i kristider eller allvarligare kriser? Ja, men det är den medvetenheten som finns. Vi ser också när vi tittar hur utvecklingen har gått att från lite kanske omoget som det är i början när man ska göra någonting, så har vi nu lämnat, och det gäller liksom på bredden, lämnat en fas av analys och funderande och gått mycket mer mot action. Nu händer det saker, beslut fattas på bred front, och det är väldigt hoppfullt. Och man kan ju önska att man kunde måla upp en långsiktig plan och så håller vi oss till den, men det kan ju hända saker här och nu, och den medvetenheten tycker jag är väldigt stark, att kriser kan hända i eftermiddag, och det kan också, krig kan drabba oss också. Och när vi tänker så tillsammans så blir vi väldigt starka. Så att, kan det ligga någonting i också att en civil beredskap är svårt att anamma innan det händer? För vi vill ju också att samhället ska fungera precis som vanligt. Alla vi ska gå till jobbet och det ska hämtas på dagis och konsumeras. Det kanske ligger i människans natur. Ja, men det är väl också vad vi ska... De allra flesta ska ju fortsätta gå till jobbet och lämna ungarna på dagis, även om det skulle bli höjd beredskap och krig. Så det är en väldigt bra instinkt om vi fortsätter att göra så. Liksom inte låser in oss någonstans. Utan det är ju en väldigt fin insats i det civila försvaret att gå till jobbet och på Ica eller PostNord eller köra ett fordon i Tinas företag. Det är väl det bästa man kan göra för de allra flesta. Men då tror jag också, det är därför det här med krigsplacering är så viktigt. Och det här, våra människor kan vara krigsplacerare, men de kan inte komma till jobbet om inte dagisverksamheten funkar till exempel. Hela samhället behöver hänga ihop. Ja. Jag tycker ni ändå utstrålar stark handlingskraft och ett nytt fint arbete på gång mellan PostNord och Ica, det hör jag det. Stort tack för era tankar, för att ni delar dem. Stort tack för att ni kom och lyssnade. Jag ska säga att hela seminariet har spelats in och det kommer spridas om ni vill se i efterhand eller dela till andra. Håll utkik på PostNords LinkedIn-sida så kommer länken dyka upp. Det var allt för mig. Hoppas ni minglar vidare och har en fortsatt trevlig dag. Tack!